So in continuation with our arithmetic progression, this is part 2. Okay, in this video also we will be discussing some important questions. See, in this question, the sum of three numbers in AP is 12. The sum of three numbers in AP. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ ഇൻ AP ആൻഡ് ദർ സം ഈസ് 12. അവർ ആ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 കിട്ടും. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദർ ക്യൂബ്സ് ഈസ് 288. Sum of their cubes is 288. For example, if it was say 3, 4, 5. Suppose ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം സം ഓഫ് ദെയർ ക്യൂബ് മീൻസ് വാട്ട്? 3 ക്യൂബ് പ്ലസ് 4 ക്യൂബ് പ്ലസ് 5 ക്യൂബ് is equal to 288. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. I am not, this is just an example. So here sum of their cubes is 288. അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് അറിയാമോ? ഇല്ല. അപ്പം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ, അപ്പോൾ ഒരു എ പിയിൽ 3 അൺനോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇൻ എൻ എ പി if we have been asked 3 unknown numbers, so what will we write? Which are in AP? Then they will be A plus D and A minus D. So remember, if we have been asked 3 numbers, so how to write them? Like this: A minus D, A and A plus D. The 4 numbers, if they have been asked 4 numbers, so what will we do? How we will choose? അപ്പോൾ 4 unknown numbers ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will take A minus 3D, then A minus D, then A plus D and A plus 3D. So you have to remember this. ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ 4 unknown numbers ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to choose this. We have to take, let the 4 numbers in AP be this. 3 unknown numbers ആണെങ്കിൽ we have to choose this: A minus D, A plus D. So in this question there are 3 unknown numbers, right? Okay. Having said that, let us solve. Now I think it will be easy. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ 3 നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലെറ്റ്, നമുക്കറിയാമോ ആ നമ്പേഴ്സ്? ഇല്ല. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദി നമ്പേഴ്സ് ബി, ലെറ്റ് ദി 3 numbers in AP be A minus D, A plus D. Now what to do? It is given that their sum is 12. See, sum of the 3 numbers is 12. So if we add them, we will get. So according to the question, A minus D plus A plus D gives us what? 12. Minus D plus D will get cancelled because it's 0. Now A plus A is 3A. A plus A 3A is equal to 12. So A is equal to 4 because 12 by 3. So that implies A is equal to 4. We got the value of A. Now what is the another condition? The other condition is sum of their cubes. Sum of their cubes is 288. So you can write also A minus D whole cube, or we can say, what is A here? 4. We have got 4, no? So you can directly write 4 instead of A.
But let us say a minus d. We'll write it in another step. A minus d whole cube plus a cube plus a plus d whole cube is equal to 288. Given in the question, sum of their cubes is 288. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്ത് സപ്പോസ് ചെയ്ത് എ മൈനസ് ഡി എ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ഡി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 288 കിട്ടി. Now we have to expand. First let us substitute the value of a. So we have put the value of 4 instead of a, and see when we open this in terms of a minus b whole cube, and here we have to use a plus b whole cube. But you should know the formula. There are some students who are still they forgot, they have in between they forget the formulas every now and then. So a minus b, what is a minus b whole cube? A cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. And what is a plus b whole cube? A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So if you don't know, please note it down. Okay, so when we use this, we will get 4 cube. What is 4 cube? 64. A cube minus b cube. What is b minus b cube? D cube. Minus 3a square b. 3a square b means, okay, we will write step by step there. 3a square b plus 3ab square. 3a, a means 4, b square means d, plus 64. 4 into 4 into 4, 64. Here also we have to expand. So 64 means a cube plus b cube, that is d cube here, plus 3a square b plus 3ab square. 3a b square, that means d square, is equal to 288. Now here there is minus d cube and here there is positive d cube. So d cube minus d cube cancel. Is there any other thing? Oh, let us check. Now 64 as it is. This is 16. 16 3s are 48. 4 square is 16. 16 into 3 48. So minus is here. So minus 48d. Minus 48d. Then here it is 12d square plus 12d square. This is 64 plus 64, and here plus 18d, because 4 square is 16, 16 3s are 18, 18. Sorry, 18 means 16 into 3 48. 4 square is 16, 16 times 3 is 48. Plus 12d square plus 12 is equal to 288. So here minus 48 and here it is plus 48d. Minus 48d plus 48d cancel. Now 64 plus 64 plus 64. How much? If you don't know, you can add it down. 64 plus 64, 128. 128 plus 128 plus 64. That gives us 192. So we can write 192 and 12d square plus 12d square, 24d square.
192 we can transpose. When we transpose 192, we get 24 d square is equal to 288 minus 192. And here, after subtracting, what do we get? Again, if you don't know, just do it. What is it? 288 minus 192. 8 minus 2, 6. Okay, 18 minus 9, 9. 96. So d square is equal to 96 by 24. So 4. 24 times 4 is 96. So what is d? D is equal to plus or minus 2. I hope you know this. Plus minus thing. So here, what does it mean? It means that when means d can be either positive or negative. If d is positive, then what will happen? Then the numbers will be 2, 4 or 6. Okay, we can write when d is equal to 2. When d is equal to 2, numbers will be 2, 4 and 6. Just substitute the value. D in the value would substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണല്ലോ. 4 minus 2, 2. And 4 plus 2, 6. So 2, 4, 6. അപ്പം D 2 ആണെങ്കിൽ 2, 4, 6. If when D is equal to minus 2 or if, if, we can put if D is equal to minus 2, then put it here. Here it will be anyway 4. A 4 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താവും? ഇവിടെ minus of minus plus. So A plus 2. A plus 2 is 4 plus 2 is what? 6. And here it will become 4 minus 2. 4 minus 2, 2. So the numbers will be, the numbers in AP will be 2, 4, 6. So the required numbers are 2, 4, 6 or 6, 4, 2. So in this question, the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. Find the AP. Hence find its 15th term. So here, this question is very different from this kind of question. See, in textbook we have this question. An is equal to say 2n plus 3. So find the AP and find say 15th term. In this type of question, what do? We just find A1. A1 is equal to 2 into 1 plus 3. It will become 5. A2 is equal to 2 into 2. Means wherever there is n, we have to put 2. So 4. 2 into 2, 4. 4 plus 3, 7. A3 is equal to 2 into 3 plus 3 is equal to 6 plus 3, 9. And after that, what we say? Therefore, the AP is 5, 7, 9. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ AP കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15th ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മൾ A is equal to 5, D is equal to 7 minus 5 is equal to 2. And then we say that A15 is equal to A plus an the formula. An is equal to A plus n minus 1 into D. Then put A15 is equal to whatever values we write. See, 5 plus 15 minus 1 into 2. So when we solve this, you will get A15.
So this was an. What is this an? An means what? General term. Nth, see, an means any term, nth term. So this is generally known as the general term. When we have the general term of an AP, നമുക്ക് ഒരു APയുടെ ജനറൽ ടേം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ 1 2 3 4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അത് AP ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ AP അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് എൻ AP. ബട്ട് ഹിയർ an അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ an അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? Sn ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. So how to solve this? So let us first write. In this type of question, we have seen one formula. What is that? An is equal to Sn minus 1. If you remember, we have studied this. An is equal to Sn minus Sn minus 1. So first of all, we need to practice how to write Sn. When we know Sn, how to write Sn minus 1. For that, 1 second. If we say Sn is equal to 5n minus 6. So what is the value of Sn minus 1? Wherever there is n, we have to put n minus 1. So 5 into is equal to 5n minus 5 minus, and this is 5n minus 11. Okay, another example where Sn is equal to, say, 2n square plus 6n. So what is Sn minus 1? എവിടേക്ക് n ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് n മൈനസ് 1 ഇടുക. 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ n ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ n മൈനസ് 1. മുകളിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ. എന്നിൻ്റെ പകരം n മൈനസ് 1. Now how to solve this? We already know what a minus b whole square. So a square minus 2 into a into b. A means n into 1. 2 into n into 1 means n. Plus b square. B square means 1 square. 1 square is 1. Plus here you can, if you open, 6n minus 6. After that you can write 2n square minus 4n plus 2 plus 6n minus 6. Then this 4n and 6n will become plus 2n, and this 2 and this 6. 2 minus 6 is minus 4. This is the answer. After simplification, this is the answer. So this is what Sn minus 1. So in the same way, here we don't know the nth term. See, AP can be constructed. AP can be constructed if you know the nth term. അപ്പോൾ an അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് an അറിയാമെങ്കിൽ, ജനറൽ ടേം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു AP കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ an കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല അറിയാം. ഏതാണ് ഇത്? an is equal to Sn minus 1. So we are going to apply this formula. Okay, come on. So here what we have, Sn, sum of n terms. That means Sn is equal to and now Sn minus 1. So എവിടേക്ക് n ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ n minus 1 ഇടണം. After that is equal to
a square minus 2ab plus b square. So a square means n square. Minus 2ab means minus 2 into a into b. 2 into n into 1. 2 into n into 1. 2n. Plus b square means 1. Now if you open this, what do you get? And now if you open the bracket, you will get 3n square minus 6n plus 3. Okay, let us keep this as it is. നമ്മൾ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പം മൈനസ് 6n 5n നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ, ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം. 3 minus 1 2 ആണല്ലോ, അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നൗ an is equal to, what is our formula? An is equal to നമുക്ക് an എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ജനറൽ ടേം. ജനറൽ ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എ പി കണ്ടുപിടിക്കാം. So an is equal to Sn minus Sn minus 1. So is equal to Sn എന്ന് പറയുമ്പോൾ this one. Sn minus 1 means this. Now open the bracket. Minus into 3 minus 3 minus 3n square, minus into minus plus 6n, minus into plus minus 3, minus into plus minus 5n, minus into minus plus 1. So having said this is positive 5n and this is negative 5n, right? This is minus 3n square and this is positive 3n square. Now what is remaining? 6n minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1 is minus 2. Minus 3 plus 1 minus 2. So we can write, what is here? an is equal to 6n minus 2 or plus 2. Let me check.